Hi, hello everyone. It's me, CA Sanjay. So, welcome to our next revision series, SA 450. Okay. So, in this particular video, we are going to have a quick revision of SA 450, which is nothing but evaluation of misstatements which we have identified during the audit. Okay. So make sure that you standard SA 450 പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ you should be have a very good idea about SA 315, SA 330, 330 and SA 320 materiality. ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് SA 450 അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ് സർ. സി SA 315 എന്താ നമ്മൾ SA 315 ചെയ്തത്? വി ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് അസസ് ദ RMM. ശരിയല്ലേ? സോ SA 315 ഓഡിറ്റർ പെർഫോംസ് ഹിസ് പ്രൊസീജിയർ ബൈ വിച്ച് ഹി ഐഡന്റിഫൈ ദ റിസ്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയണം? ഈ റിസ്ക് കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ റിസ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ റിസ്ക് കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് സർ കണ്ടുപിടിക്കുക? ബൈ പെർഫോമിംഗ് SA 330. So SA 330 we respond to the risk and we identify the misstatements. Once you identify the misstatement, now you need to evaluate the misstatement. So SA 315 we identify the risk. To the risk, whatever risk we have identified, now we need to respond to the risk under SA 330. So we respond to the risk and we identify certain misstatements. Once misstatements are identified, now we need to evaluate these misstatements, which is said in this particular standard SA 450. Evaluation of misstatements identified during the audit. Okay, order? Yes or no? Yes, sir. See, നമ്മളിപ്പോൾ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരുപാട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. വി നീഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. സോ എൻറ്റയർ SA 450 ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 13 സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1, അക്യുമുലേറ്റ് ഓൾ ദ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതർ ദാൻ ട്രിവിയൽ. സി, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതർ ദാൻ ട്രിവിയൽ. സർ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർ ജുജുബി മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, സ്മോൾ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, നെഗ്ലിജിബിൾ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. യു അവോയ്ഡ് ദ നെഗ്ലിജിബിൾ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. റെസ്റ്റ് ഓൾ ദ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യു ഹാവ് ടു accumulate. Accumulate all the misstatements other than the trivial misstatements. Am I clear? Yes, sir. Now, looking at this misstatement, now you have to determine whether there is a need to revise your audit plan and strategy. Now you have to decide whether there's a need to revise your audit plan and strategy. സി, നിങ്ങൾ സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ചെയ്തത്. സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മിസ്റ്റേക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നൗ യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് മൈ പ്ലാൻ. ഞാൻ കുറച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കിട്ടി. ഇനി എന്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സർ, why do you think that you need to revise your plan and strategy? Maybe sometimes the accumulated misstatement itself approaches the materiality. See, while planning, during the planning stage, we will set materiality for the entire financial statement. അല്ലെ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയാലിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം അവിടെ മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വന്നു അല്ലെ. സോ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവൽ വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ. ശരിയല്ലടാ? യെസ് സർ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവലിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. So I have to decide whether I need to change my plan, whether I should go for further checking. Okay, or ഈ misstatements, see, ഈ misstatements കാണുമ്പോൾ തന്നെ I am feeling like looking at the nature of the misstatements and the circumstance under which it has occurred. ഇതല്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഫർദർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ഇനിയും other misstatements ഉണ്ടാകാം. സി, ഞാൻ സാമ്പിളിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയത്. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ദ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, looking at the nature and circumstance of the misstatement, auditor is somewhat having a feeling like if he checks further, കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ഇനിയും മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. സോ ദിസ് അതർ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് plus accumulated misstatements may exceed the materiality. This other misstatements plus accumulated misstatements, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയാൽ ചില സമയത്ത് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എക്സീഡ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റർ may decide to revise the audit plan and strategy. See, you can see this in the study material. ഇതേ വേർഡിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും. Okay, you can refer your study material later. Okay, so ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? Step 1, you accumulate all the misstatement other than trivial, small misstatements, negligible misstatements you can avoid. Rest all you have to accumulate. Second step, looking at this misstatement, now you have to determine whether you need to change your plan and strategy. Why, sir? Because the misstatements you have accumulated, it has already approaches the materiality level, or the misstatements you have accumulated plus other misstatements which may be there in the financial statement. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേറെ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഞാൻ സാമ്പിളിംഗ് അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്തത്. സാമ്പിളിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇനി മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ? സോ അതർ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ aggregate of accumulated misstatements and other misstatements may sometimes exceed the materiality. Okay, order? Yes, sir.
Okay, now I have accumulated all the misstatement. Now what should I do, sir? Now with this misstatement, you should go to the management and you have to communicate to the management. Sir, what should I communicate? I have to request them to correct these misstatements. I have to request the management to correct these misstatements. See, practically, നിങ്ങൾക്ക് misstatements കിട്ടി അത് മെറ്റീരിയലിന്റെ ലെവലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് straight away go and modify the opinion ആണോ? അല്ല, once we obtain the misstatement, once we have collected the misstatements, once we have identified the misstatement, we have to communicate the management to rectify them. Okay, so auditor will request the management to examine the ABCD. What is ABCD? Account balance, class of transaction, presentation and disclosure. Account balance, class of transaction, disclosure. So I will ask the management, I will communicate the management to examine the ABCD and I will ask them, see, ഞാൻ സാമ്പിളിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കിട്ടി. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ മാനേജ്മെന്റ്, ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ടു ദ മാനേജ്മെന്റ്, സി മാനേജ്മെന്റ്, ഞാൻ ഇത്ര ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കിട്ടി, ഞാൻ സാമ്പിളിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കിട്ടി. സോ ഐ എം ആസ്കിംഗ് ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോസ് ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഐ എം ആസ്കിംഗ് ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോസ് ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വന്നത്. And I'm requesting them to perform procedures to find the actual misstatement. Entire financial statement misstatements please find it and also make appropriate adjustments. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിട്ടിയ misstatements ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, step 1 we accumulate the misstatement. Step 2 നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, we decide whether we need to change our plan or not. Okay, once the decision is done, now we are going with this accumulated misstatement, we are going to the management and we are telling the management, see management, we have identified this misstatement, kindly correct this misstatement and kindly perform audit procedures, kindly perform procedures to find the actual misstatements in the account balance, class of transaction, disclosure. This is not the actual misstatement. These are the misstatements that we have identified during the audit. നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ misstatements are entire account balance, class of currency, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ misstatements ഉണ്ടാവും. So kindly go and perform the procedures and also understand the cause of misstatements. I ask the management to do 3 things. First one, understand the cause of misstatement. Second one, to perform procedures. Third one, to make appropriate adjustments. And the appropriate adjustments are to make the corrections. Okay, now, yes. If the management corrects the misstatement, see, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി misstatements മാനേജ്മെന്റിനോട് കൊടുത്തു, ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, മാനേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. If the management corrects the misstatement, I have to perform additional audit procedures to determine whether the misstatement exists. എടാ, മാനേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ശരി എന്ന തലയാട്ടി ഞാൻ വരുമോ? ഇല്ല, I have to see ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ വല്ല മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, whether any misstatement exists. So the auditor has to perform additional audit procedure to determine whether any misstatement remains. If the management refuses to correct, see, I identified some misstatement, I went to the management and asked the management to correct. Sometimes they will refuse to correct the misstatement. Sometimes all the misstatements or sometimes any of them. Say for example, auditor identifies, say for example, auditor identifies 20 misstatements. ഞാൻ 20 mistakes കണ്ടുപിടിച്ചു. I request the management to correct them. പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് അതിനകത്ത് 15 mistakes correct ചെയ്തു. This is known as corrected misstatements. Okay, remaining 5 remains uncorrected misstatements. So as an auditor, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? If the management refused to correct all or any of the misstatements, ഒന്നെങ്കിൽ full 20 misstatements correct ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ any of the misstatements. For example, നമ്മുടെ example 5. I need to ask the management the reason why they are not correcting the misstatement. Auditor needs to understand the reason for not making the correction. And now I have to decide whether these uncorrected misstatements are exceeding the materiality. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഐ ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് നോട്ട് കറക്റ്റിംഗ് ദ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ശരിയല്ലടാ? യെസ് സർ. Yes, sir. So step 1, accumulate. Step 2, determine whether I need to change my plan or not. Step 3, I go to the management, request them to correct it. If they correct the misstatement, I will check whether they have actually corrected, whether any misstatement is remaining. If they are not corrected, step 1, I have to understand the reason why they are not correcting. Step 2, I have to evaluate. If the uncorrected misstatement is exceeding the materiality, I may need to provide modified opinion. Okay, no? Yes, sir. So before evaluating the uncorrected misstatement, now we need to evaluate the uncorrected misstatement, but before evaluating the uncorrected misstatement, in my example, out of 20 misstatement, 5 remains uncorrected. ശരിയല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് 5 misstatements remains uncorrected. ശരിയല്ലേ? Before evaluating, as an auditor, I need to evaluate this uncorrected misstatement. Sir, why do you want to evaluate? I want to see whether these uncorrected misstatements are exceeding my materiality level. If it is exceeding, it will have an impact on my opinion.
So I want to evaluate this uncorrected misstatement. So before evaluating the uncorrected misstatement, as an auditor, I have to determine whether there's a need to reassess the materiality. Whether there's a need to reassess the materiality. Because SA 320 പഠിച്ച സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു whether an auditor can revise the materiality. Yes, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? When we perform the audit procedure, the result of the audit procedures and the circumstance will make the auditor to revise the materiality എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എവിഡൻസ്, ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തു, തിങ്കിങ് അവിടെ റിസ്ക് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് റിസ്ക് ഹൈ ആണ്. അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് മെറ്റീരിയാലിറ്റി റിവൈസ് ചെയ്തൂടെ? യെസ് സർ, സർ റിവൈസ് ചെയ്യാം. So now I have to determine whether I need to reassess the materiality. Okay sir, now you can evaluate the uncorrected misstatement. Now I have to determine whether the uncorrected misstatement is material or not. See, what are the factors which affects the materiality? See, idum nammal SA 320 il padichittunde. Factors which affects the materiality: size, nature, or both, or the circumstance. പഠിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടോ? Size matters എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. SA 320 we discussed materiality is not only a matter of relative size. SA 320 chapter number 3 നാത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സൈസ്. ഓൺലി സൈസ് മാറ്റേഴ്സ് ആണോ? അല്ല സർ, നേച്ചർ ഓൾസോ മാറ്റേഴ്സ്. നേച്ചർ ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓൾസോ മാറ്റേഴ്സ്. സോ ഈ അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് സർ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈസ്, നേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓക്കർഡ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്? സെയിം വേ effect of uncorrected misstatements relate to prior period. Whether this uncorrected misstatement is relating to the prior period, whether this uncorrected misstatement is relating to the prior period, I have to see, I have to evaluate. So I am going to evaluate whether this uncorrected misstatement is material or not based on two things. First one, size, nature, and circumstance. Second one, whether this uncorrected misstatement relates to prior period. And now the auditor has determined that this uncorrected misstatement is material. Now what should I do? I come to a conclusion that these uncorrected misstatements are material, or sometimes I evaluated this uncorrected misstatement. Okay, now I have to go to the TCWG and I have to communicate to TCWG. What will I communicate? I have to communicate three things. First, the uncorrected misstatements. Whatever misstatements which were not corrected by the management, I have to go and communicate to TCWG. Second step, I have to communicate to TCWG that these uncorrected misstatements will definitely have an effect on my opinion. I have to give a warning to the TCWG that, see TCWG, these are uncorrected misstatements, and these uncorrected misstatements will definitely have an impact, will have an effect on my opinion. Then I have to say the effect of uncorrected misstatements relating to prior period. Three things I have to communicate to TCWG. First, uncorrected misstatement. Second, the effect of uncorrected misstatements on the opinion of the auditor. And third, those uncorrected misstatements which are relating to the prior period. And I will request the TCWG to correct these misstatements. If the TCWG corrects the misstatement, I will perform additional audit procedure to see whether the misstatements exist. If they are not correcting the misstatements, the TCWG is also saying, sir auditor, these are jujube misstatements, these are immaterial misstatements, please leave these misstatements. TCWG is also not ready to correct this misstatement. In that case, I will ask management as well as TCWG to provide return representation. I will ask management as well as TCWG to provide return representation that they believe that these uncorrected misstatements are immaterial, both individually and aggregate. See, management TCWG എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് immaterial ആണ് sir, these are jujube misstatements sir, leave it sir. Then I will say okay, I will leave it. Do one thing, you write and give me that these misstatements as far as you are concerned, these are immaterial, both individual as well as aggregate. And finally, I will document the misstatements. Sir, what do you mean by document the misstatements? Say for example, totally if I have identified 100 misstatements, out of 100 misstatements, 10 misstatements I somewhere felt it as trivial. Trivial means jujube, very small, negligible. I have to document what are the misstatements which are trivial. Then out of 100, out of the remaining 90 which I have communicated to the management has corrected 70 misstatements. Management has corrected 70 misstatements. So I have to document that also. How much misstatements I have communicated to the management, out of which how many misstatements have been corrected by the management, how many remains uncorrected. So what are the misstatements? What are the things I have to document with reference to SA 450? Misstatements identified as trivial, corrected misstatements, uncorrected misstatements. This is all about our SA 450. This is all about our SA 450. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റ്?
ഫൈനൽ ആണോ, എല്ലാ മിസ്റ്റേക്സും അക്യുമുലേറ്റ് അവസാനമാണോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഓൺ എ ടൈംലി ബേസിസ് ആണ്. സർ ഓൺ എ ടൈംലി ബേസിസ് യു നീഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ടൈംലി ബേസിസിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സർ ഗുണം? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസഗ്രിമെന്റ്, സി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എവറി ടൈം ഓഡിറ്റർ ഐഡന്റിഫൈസ് എ മിസ്റ്റേക്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് വിൽ അഗ്രീ. സംടൈംസ് മാനേജ്മെന്റ് വിൽ എക്സ്പ്രസ് their disagreement. സി ഞാനൊരു മിസ്റ്റേക്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, മാനേജ്മെന്റ് പറയും സർ ഇത് മിസ്റ്റേക്മെന്റ് അല്ല സർ, ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി. So if I am communicating the misstatements on a timely basis, they can evaluate. This will help the management to evaluate the misstatement and they can inform the auditor if they disagree. Okay, if final last out ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ if they disagree, അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും നമുക്ക്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. So if you are communicating the misstatements on a timely basis, it will help the management to evaluate the misstatement and they can also communicate their disagreement to the auditor on a earlier time. Okay, Nada? Yes. Second, if we are communicating the misstatements on a timely basis, they can also get these misstatements rectified, correct ചെയ്താം. So അവർക്ക് ആ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവരത് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് അക്യുറേറ്റ് ആവും. It thereby reducing the risk of material misstatement. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ്, ഞാൻ പറയുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ അവർ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് കൂടുതൽ അക്യുറേറ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കുറയും. This is all about our SA 450 evaluation of misstatements identified during the audit. Am I clear to you? Just ഒരു തവണ ഞാൻ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ്, accumulate all the misstatement, determine whether you need to change the plan and strategy, communicate the misstatements to the management and ask them to rectify the misstatements. If they get the misstatements, if the management corrects the misstatement, perform additional audit procedure to see whether actually they have corrected the misstatement and whether there is any misstatement remaining. If the management refuse, ask them what is the reason they are not correcting the misstatement. And I have to determine whether these uncorrected misstatement will have an impact on my opinion. And then I have to reassess the materiality. Before evaluating the uncorrected misstatement, you have to reassess the materiality. Okay, Nada? If you have to determine whether there's a need to reassess the materiality. Okay, Nada? Yes. And then you have to evaluate whether these uncorrected misstatements are material or not on the basis of size, nature, and whether these misstatements are relating to the prior period. And now you have to communicate certain things to TCW. What are the things I will communicate? The uncorrected misstatements, the effect of the uncorrected misstatements on my opinion, and those uncorrected misstatements which are relating to prior period. Okay, Nada? And finally, I will request the TCWG to correct them. And if they are not correcting, I will ask them to write and give me that they believe that these misstatements are immaterial. And finally, I will document 3 types of misstatements: trivial misstatements, corrected misstatements, uncorrected misstatements. This is all about our SA 450. This was a very quick revision. I hope you understood this particular topic. If you are having any doubts, please comment in the താഴെ കാണിക്കുന്ന കമന്റ് ബോക്സിനകത്ത്. സോ ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. ഷോ യുവർ ലവ് by liking my videos as well as subscribing my channel. So that's all for today's revision series. Thank you. Signing off, CA Sanjay.